This is what I hate about Malaysia. This is Langkawi, and look at the amount of jet skis right here. There's even a car here and there and there. This beach is basically destroyed. Jajan di night market deh. Makanan di sini banyak yang unik, tipe makanannya juga ada yang mirip sama makanan Sumatera. Masih serumpun Melayu sih ya. Paginya aku cari sarapan di Siti Khadijah Market. And creating memories without forcing them. Here in Rawang, on this simple hill, we learned one thing. True beauty isn't only at the summit, but in the journey we walk together. Karena kita udah nggak sabar untuk menuju ke Pulau Redangnya. Lihat deh, kita tuh udah kelihatan kayak pelabuhan-pelabuhan gitu. Seru banget sih. Gak lama kemudian, akhirnya kita sampai di Terminal Terengganu. Dari sini nanti kita naik Grab untuk ke Jetty. Karena ada tempat yang kita lawat hanya untuk melihat. Tapi ada juga tempat yang membuat kita berhenti seketika dan berpikir. Di Malaysia, ada lokasi yang bukan sekadar cantik, tapi memberi persoalan dalam diam. Bila orang luar datang ke sini, mereka bukan hanya ambil gambar, mereka mula melihat kehidupan dengan cara yang berbeza. Persoalannya, kenapa tempat-tempat ini boleh memberi kesan sedalam itu? Di setengah tempat di Malaysia, tidak ada kemewahan, tidak ada kehebatan yang ditunjukkan. Hanya kehidupan sederhana yang berjalan seperti biasa. Tapi bagi orang luar, itu sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat bagaimana manusia boleh hidup dengan cukup tanpa berlebihan. Dan dari situ lahir satu persoalan. Adakah kebahagiaan itu sebenarnya sederhana? It's happening again. This is amazing. Malaysia, thank you for this. This is so cool. I know that you took this from Japan, I believe. Look, the guys, they catch suitcases so that they don't break down. This is really nice. And when I posted this video first time, and it got a lot of attention and a lot of jealousy. We all know from where, right? Guys, this is so cool. Kuala Lumpur Airport. Look, the guy catches these suitcases so that they don't break down. A lot of hate. Come on, this is amazing. This is what Malaysia does. They take some nice practices from other countries and they just do it in their own country. This is how they prosper. This is how they grow. Amazing, Malaysia. Well done. Thank you. We all tourists and guests really appreciate that. Burgers in Malaysia are just the ultimate. We're on the side of the road again because that's where you get the best places to eat that we're learning. And we just came across a burger place. It's a little bit loud, but let me show you. Place here, and it's an Ayam Goreng burger. Let's have a look. Oh, there's their WhatsApp, by the way, if you need it. Look at this. Oh, yes, please. Look at the size of this. So what have we got here? This is Chicken, egg. Oh yeah. Check it out. Look at that melted cheese. Ayam goreng. Wow. With melted cheese, egg, salad. It looks Oh, yeah. amazing. Okay. And How do I actually eat all of this? I'm getting you a spoon, okay? Oh, goody. It looks amazing. Is it really good? Yep. Spicy? Delicious. No. Great. Oh, I love them. I love them too. You want to try? So we got some French fries. Yummy. Axel got a cheesy chicken with salad and no bun. And then this is the special burger. Oh, Yum. Oh, the chips are going down well. burgers in Malaysia are just the ultimate. They're too good. Let me have a close I'm going up. to show you the inside. Oh wow, look how messy that is. Wowee. Get in my mouth. This looks incredible. Let me try. This looks amazing. Oh my god, could this be the best chicken burger I've ever had? Wow, look at this chicken, Axel. What do you think of those French fries? Mix it all up. Boom.
some salad, Delicious. some cheese. Look at this, Daddy. Ooh. Crispy chicken. Go for it, Axel. There is a common belief about Malaysia that is completely false. It is not a typical Southeast Asian country with terrible traffic, dirty streets, and safety issues. It is safe, it is clean, and it's very, very diverse. And it's modern. People are well educated and they speak 2 to 4 languages. And there are parks and nice public transport. What are your thoughts about Malaysia? Let's talk about why I don't think we'll be going to Rambayung's restaurant in Kuala Lumpur this visit. If you don't know, Rambayung is a restaurant that very, very recently was opened up by a very popular Malaysian food creator called Karul Aming. I hope I'm pronouncing that right, or Karil Aming. I'm so sorry if I'm not pronouncing that right. But he recently opened up a restaurant in Kuala Lumpur, Rambayung, and this is his first restaurant, I believe, independently open, and it is in huge demand. However, the reason I'm talking about it is my comments. You guys are flooding our comments saying, go to Rambayung, go to Rambayung. I'm going to be honest with you, I have tried to get a booking, and every time I go onto their website it says booking closed, so we're not able to get a booking. I can see some bookings for this week has opened up. I'm going to put a screenshot here of but I promise you I have tried, because so many of you have said please go, and I can't get a booking. So I don't think we're going to go this time, but hopefully next time, because we do plan on going again later this year. I will keep an eye on bookings, and if the bookings open for the week of the 19th that we're there, the 19th of January, then yes, we will go. But until then, thank you so much for your lovely recommendations. Keep them coming, because we're flying in a week's time to Malaysia, and we are loving all the recommendations. We couldn't possibly go to all of them, but sure, it always gives us a reason to go back, doesn't it? I'm just looking, because I bought these in Hibiscus and it was buy one get one free, but I've literally just carried the second one in from the car, and look, who has opened these already? I don't know how many is missing from that. I'm not even home 30 minutes. Great. Although I am going to enjoy these with a cup of tea later. Chat then. Bye. Malaysia masih ada tempat di mana alam dan manusia hidup bersama. Hutan yang dekat dengan kampung, laut yang masih bersih, udara yang tenang. Orang luar datang dari dunia yang sibuk, dan di sini mereka jumpa keseimbangan. Bukan sempurna, tapi cukup. Dan dari situ mereka mulai berpikir, adakah kita terlalu jauh dari alam dalam kehidupan kita sendiri? Di Malaysia masih ada tempat di mana orang saling mengenal. Masih ada sapaan, masih ada senyuman, masih ada perhatian. Bagi orang luar, ini sesuatu yang semakin hilang di banyak tempat. Dan bila mereka merasainya, mereka bukan hanya terharu, mereka mulai berpikir, apa yang sebenarnya penting dalam hidup? This is what I hate about Malaysia. This is Langkawi, and look at the amount of jet skis right here. There's even a car here and there. This beach is basically destroyed by, well, humans. I mean, well, it could be a paradise, but with the amount of jet skis, amount of cars here, fuel and everything else, this is lost. This is lost. Pertama kali ke Malaysia bagian timur, ini dia Kelantan, negeri semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Thailand Selatan. Mumpung masih bisa eksplor Malaysia beberapa hari, dari Kuala Lumpur, aku beli tiket pesawat buat terbang ke Kota Baru, Kelantan. Ini tuh satu wilayah bagian timur semenanjung Malaysia. Tiket pesawat domestiknya cuma 200 ribuan naik Batik Air Malaysia. Penerbangan lebih kurang 1 jam buat sampai di Kota Baru. Aku landing pas maghrib di Kota Baru dan langsung menuju penginapan. Di sini aku udah pesen kamar yang konsepnya kayak apartemen gitu. Malamnya jajan di night market deh. Makanan di sini banyak yang unik, tipe makanannya juga ada yang mirip sama makanan Sumatera. Masih serumpun Melayu sih ya.
Paginya aku cari sarapan di Siti Khadijah Market. Di sini ada berbagai kue basah khas Kelantan. Karena ini kawasan yang berbatasan langsung dengan Thailand Selatan, makanannya pun mulai agak mirip. Tapi halal semua nih. Aku jajan beberapa kue di sini. Kelantan ini kental banget sama nuansa Islamnya. Nama jalan, kantor, pertokoan di sini selalu ditulis dua aksara Latin dan aksara Jawi. Itu loh aksara Arab dengan bahasa Melayu. Tata kotanya mirip lah ya sama di Indonesia. Sekilas kayak di Cirebon sih. Ini aku jalan kaki menuju terminal bus lalu siap-siap buat ke perbatasan Thailand. Ada yang pernah trip serandom ini nggak di Malaysia? Tiba-tiba Kelantan, tiba-tiba Thailand. Assalamualaikum everyone. In this video I'm hiking at Rawang Bypass with my second son on a short hike to experience the beauty of nature here. Our journey began from my father's house. It was just about a 15-minute drive with no big plans and no rush. Just spending time together and letting the journey flow naturally. We arrived at the base of Bukit Quarry, also known as Bukit Mat, one of the popular hiking trails here in Rawang. Our first steps were on red soil, followed by small rocks and a short tunnel that feels like an entrance into the forest. The trail isn't too long, but it's enough to slow us down and enjoy every step of the journey. As we climbed higher, the sound of traffic slowly faded away. All that remained were our footsteps, steady breathing, and the greenery surrounding our path. I walked beside my son, matching his pace, letting the journey move at its own rhythm. When we reached the top, the view opened wide. Below us was Rawang Bypass, an elevated highway cutting through the forest, looking small from above. From this point of view, it's clear how nature and development can exist side by side. We took a short break at the summit, taking deep breaths, feeling the breeze and letting our eyes rest on the view. My son stood quietly, taking it all in, while I realized how moments like this rarely come by accident. This hike may be short, not the longest, not the highest. But this journey was never about distance. It was about shared time, walking side by side, and creating memories without forcing them. Here in Rawang, on this simple hill, we learned one thing. True beauty isn't only at the summit, but in the journey we walk together. Down here, there's someone selling ice cream. It's really good, and you should give it a try. Alright, that's all for this video. See you in the next one. Bye-bye. Kalau kalian bosan ke Malaysia, itu aja tempat wisatanya, ini nih kalian harus datengin. Nah, sekali-sekali deh kalian datengin pantai yang ada di Malaysia. Pokoknya pantai ini tuh rekomendasi banget di Malaysia dan cocok untuk healing. Nah, langsung aja ini aku berangkat dengan teman-teman aku dari rumah pukul 11 malam karena kita naik bus ke lokasinya. Ini kita mau ke TBS, yaitu salah satu terminal terbesar yang ada di Malaysia. Memang kita naik busnya tuh dari sana, yaitu dari TBS. Untuk menuju ke TBS-nya, kita langsung naik LRT aja karena tuh lebih dekat dan langsung connecting gitu loh sama TBS-nya. Naik LRT dari tempatku ke TBS itu kurang lebih makan waktu 25 menitan. Gak lama perjalanan, akhirnya sampai juga di TBS. Ini langsung aja aku masuk ke dalam TBS-nya karena aku udah janjian dengan teman-temanku yang lain. Tapi sebelumnya, pas sampai di TBS itu, kita mau jajan dulu untuk persiapan dan perbekalan di dalam bis. Di dalam convenience store-nya itu ketemu kayak gami gitu, tapi lucu banget gambar Mickey Mouse. Udah gitu sendalku malah rusak pas sampai di TBS. Ini aku cari-cari untuk sendal baru penggantinya, tapi nggak ketemu. Ya udahlah, nanti belinya di sana aja ya. Nah, ini dia aku lagi mencari teman-temanku yang lain karena kita udah janjian juga di sini. Nah, ini dia aku udah ketemu salah satu temanku. Dan di sini kita mau mencari yang lain juga. Nah, karena kita pembelian tiketnya online dan kita tuh udah nggak perlu lagi cetak boarding pass dan ini tuh udah dapat boarding passnya secara online. Akhirnya teman-teman aku yang lain juga udah ketemu dan kita udah berkumpul. Karena kita udah excited banget, jadi kita langsung masuk ke gate-nya untuk naik bis. Ini kita langsung turun aja semua ke gate-nya. Ternyata TBS itu kalau malam masih rame ya, dan ternyata tuh banyak jadwal bus yang malam juga. Aku lagi nunggu bisnya juga dan ternyata tuh bisnya tuh delay. Yang harusnya berangkat pukul 1 jadi pukul 1.30. Gak lama kemudian akhirnya busnya datang dan kita langsung naik aja dan kebetulan ini tuh double decker, enak banget loh. Langsung aja kita masuk ke dalam busnya dan kita langsung naik ke atas dan aku dapat tempat duduk yang paling depan, enak banget, jadi lega. Kita bercanda dulu sebentar dan memutuskan untuk tidur selama perjalanan. Oh iya, nama pantai yang akan kita datangin itu namanya Pulau Redang.
Redang atau Pantai Redang. Nah, letaknya itu jadi ada di area Terengganu. Kalau misalnya dari Kuala Lumpur ke Terengganu itu kurang lebih naik bus 8 jam. Enaknya itu kalau misalnya duduk paling depan tuh kayak gini, relax banget kan, bisa lurusin kaki. Oh iya, selama perjalanan juga kita akan mampir ke rest area gitu untuk kayak ke toilet ataupun kita beli makan. Gak berasa akhirnya udah terang aja dan udah pagi. Kita udah sampai di Terengganu. Sepanjang perjalanan pas pagi-pagi ini tuh kita lihat sunrise, itu tuh indah banget. Ini aku dan teman-temanku udah pada bangun karena kita udah gak sabar untuk menuju ke Pulau Redangnya. Lihat deh, kita tuh udah kelihatan kayak pelabuhan-pelabuhan gitu. Seru banget sih. Gak lama kemudian akhirnya kita sampai di terminal Terengganu. Dari sini nanti kita naik Grab untuk ke Jetty. Karena kalau untuk menuju ke Pulau Redang atau Pantai Redangnya itu kita harus naik perahu. Lanjut nggak nih di part 2 sampai di Pulau Redangnya? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Kadang-kadang kita mencari tempat untuk lari, tapi sebenarnya kita mencari jawaban. Tempat di Malaysia mungkin tidak memberi semua jawaban, tapi ia memberi ruang untuk berfikir. Dan dalam dunia yang terlalu sibuk hari ini, ruang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi bila orang luar datang ke Malaysia dan terdiam, mungkin itu bukan kerana mereka tidak tahu apa yang hendak dikatakan, tetapi kerana mereka sedang berfikir tentang sesuatu yang mereka tidak pernah fikirkan sebelum ini. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.